With your receipt, you also received a coupon. Where do you have to present the coupon? Where do you have to present the coupon? It says, present this coupon at the counter at the time of purchase to receive a 20% discount off all items. Đưa phiếu giảm giá này ra tại quầy thanh toán tại thời điểm mua để được nhận giảm giá 20% cho mọi món hàng